हम लोग हमारे जन्म नहीं तो चले आरी तो ठीक है जो आरी एग्जैक्टली से तो हम तो अब बोले कि आप तक पाओगे अब तो पे तुम्हारे पानी पी रही थे यमुना आत्मा तुमने पानी पी लिया भी इतना है रणों का पानी तुम्हारे पी जाओ पी जाओ हमें आदमी का बाहर से पानी भरा है 69 there over this Vaha, so the Veda, so the Parak, and yes, you know, Dharma Kalyan, Vinayakam Payani, the Sosti, so 69 there over this Vaha, Susina Pusha, Suveda, Susira Sarki, Paribulga, Susira Sarki, Arishtan, Sustina over the Sosti, Nasa, Dharma Kalyan. विनायकम प्रियाणी क्या आपके शांति पाठ करिए ब्याह की पढ़े लगे ओम न शांति अंतरिक्ष शांति प्रथम शांति शांति राभ शांति औषध शांति वनस्पत शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति सामा शांति रेदि ओम शांति 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 आपसे बताइए और दो महामृत्युंजय मंत्र जाप करवाने बरोबर चालू करो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति 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 हमारे बंदी आपने जमुना आत्मा सब करवा लो राइट हैंड टच राइट हैंड अपने संकल्प करिए बराबर है नंबर प्राणों में ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु એવું બોલવાનું છે ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रोदमानस्य ब्रह्मणा नीति परादे श्री श्वेतहाराय कल्पे वैवस्वरमण्डले अष्टादशमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे शालिवांशाके विक्रम संबंधे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथु सोमवासरे कुंभ राशि चंद्रसदे पूर्वभाद्र नक्षत्रे जमदग्नि गोत्रस्य मेहुल भाई च रवि नामना अहम नरोत्तम भाई नामना मम पितु पिता थे तुम्हारे नरेंद्र भाई पिता था बराबर या पिता नरेंद्र भाई नामना मम पितृ जमदग्नि गोत्रस्य पितृस्य उत्तम लोक प्राप्त औद्विदे कर्म कुत्वाधिकार सिद्ध अग्निदाहम यथाशक्ति करिष्ये पाणी मेरे पास कोई पण कार्य करता पहला अग्नि संस्कार विधि में फक्त विष्णु पूजन पाहिजे
ગણપતિના હાથેના કુંભના એટલે આપણે વિષ્ણુ ભગવાન અહીંયા મૂર્તિ બધું લઈને કર્યું હતું 3 જગ્યા એટલે આપણે સંકલ્પ એટલે માનસિક રીતે એમની પૂજા કરી બરોબર. આપણે એના માટે હું પહેલા શાંતાકામ વિષ્ણુ ભગવાનનો શ્લોક બોલી દઈશ, પછી તમારે ઓમ નમો ભગવતે તમને બોલાવીશ. એ રીતે 2 મિનિટ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્ત કરી દઈએ બરોબર. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગન સદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગી વિદ્યાન ગમ્યમ વંદે વિષ્ણુ ભવહરમ સર્વલોકૈકનાથમ. વિષ્ણુ દેવતાભ્યો નમસ્કારોમિ. બોલો ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ નમ 11 વખત આપણે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બોલવાના છે. મારા સાથે સાથે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 વિષ્ણુ દેવતાભ્યો નમસ્કારોમિ. હવે ગાયત્રી મંત્રનું સ્તવન કરીશું આપણે 3 વખત. બને હું બોલું તમે ના સાંભળો, મનમાં કરો તો વધારે સારું. તો ગોપનીય મંત્ર છે એટલા માટે તો દરેક મનમાં બોલજો તમને જે રીતે આવડે છે. હું ખાલી ઓમ બોલું એટલે તમને ખબર પડે કે મંત્ર સ્ટાર્ટ થયો બરાબર. અને બીજી વખત પણ ઓમ બોલીશ, ત્રીજી વખત 3 વખત આપણે મંત્રોચ્ચાર કરીશું ગાયત્રી મંત્ર. ઓમ 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 વિષ્ણુ દેવતાભ્યો નમસ્કારોમિ. બે હાથે પગે લાગો. યાની કાની ચ પાપાની બ્રહ્મ હત્યા સમાની ચ કેશાન તિષ્ઠતિ તસ્માત કેશાન પાપમહં. ડાબા હાથ રાખવાનું છે બરોબર. આમાંથી આમ લઈ બંને ભાઈઓ બધે છંટકાવ કરી આપો, પવિત્ર કરી આપો ગંગા રેતી બરોબર. તમે કરી લો. પવિત્ર પવિત્ર વા સર્વ કાશે ભાયામ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સુગંધે પાકી ચંદનનો ચાલુ કરવાનો રાખો અને આ પહેલી આગળીનો ઉપયોગ કરવાનો બરોબર. ભગવાનનો ચાલુ કરીએ, બીજાનો ચાલુ કરીએ, બીજા માણસો આ મુદ્દો એના માટે આગળી કલાક નથી કપડામાં સીધા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભાઈ ને આપો પછી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
आयुष्य सुखामध्ये होतं. सुखा आयुष्यामध्ये आयुष्य बुद्धी है मुद्दे से आयुष्य बुद्धि का सुखा न मुखा पूर्ण हमने मात्रा पार बन किया हो सुखा आपके चालू करेंगे करिए Ada dulu. mungkin jangan berapa ગરમી વચ્ચે તેલ મૂકવાનું પથરાનું ગાયના છાણથી લીપવાનું દર્ભની પથારી કરી અને એના પર મૂકી બધી વિધિ કરવા છે આપણા જોડે બધું છે Batakan. બંને ini ancaman sering yang melatih ya આપણે એમને દર્ભની પથારી પર સુવાડવાના છે એટલે એક ભાઈ કેમ કરજો અને એક ભાઈ મસ્ત પણ કરો બરાબર તમે કેમ કીધું તમે કેમ કીધું ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય કેમ કીધું ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય દુકાનના દાણા ત્યાંથી પૂરા છાણ માટે બરોબર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય Yamuna ka bapak Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vibhutim Samarapayami Mati.
First kita dinamai bas mulai, yang nak kapal baru dipun kali nam, mesti dekat wanti, bukan sesuatu yang Prasma yang namo bhagavate vasudevaya tapi lebih ilam tamar bayam Om namo bhagavate vasudevaya पुष्पों से वो पड़ेगी वो देना पुष्पमाला समर्पयामि हो गया नंबर पुष्पमालां समर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय माता माता तुलसी मालां समर्पयामि ओम गिरजावर जंती नानी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुम गंगाजल અને 3 વખત એમને આચમન કરાવવાનું પાણી પાવાનું ગંગાજી મોઢામાં હા મોઢામાં પણ આમ તો અંદર જાય આપણે આચાર ઓમ નમો નહીં વારા સુધી પણ કમ્પ્લીટલી એકદમ ભગવતી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ગંગાજલનું પાન કરાવવાનું પૈને આપવાનું ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બરોબર. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બધા અંદર તો નહીં તમે જો મને કોઈ આચાર કરવાનું છે બરોબર. ઓમ નમો બંને સાથે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. પાણી પકડી રાખી જમણા બરોબર. તમે આ ખાઈ જો પિંડનું દાન કરી દીધું બરોબર. એના માટે સંકલ્પ કરી આજે તે આગળ કીધો અપશબ્યો બરોબર. જમીન કાઢી અને તમારે પડી અપશબ્ય જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેતાયા દાહાર્થ ઉલ્કાદી પિંડ પ્રદાન અહમ કરીશે. પાણી અંદર મૂકી હવે ચમચી પાછી મૂકી જમીન સવડી કરશો. જમીન સવડી કરો. ફરીથી ચમચી પાણીમાં જમદગ્નિ નામના ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેત નિમિત્તમ પિંડ સ્થાને અવધિને મદત્તમ ઉપિષ્ટામ. અહીંયા પાણી મૂક્યા પાણી પિંડ લેવાનું ડાબા હાથે પિંડ લેવાનું પિંડ રાખો પકડી રાખો જમણા ચાલુ બંને સાથે કે જુદા જુદા તમે કરો ઉભા કરી એના તમે પકડી રાખો. હવે તમને બતાવું કે એને કેવી રીતે અંદર મૂકવાનું બરોબર. હાથમાં છે આ રીતે એના અંગૂઠા ઉપર થઈને અંદર મૂકવાનું છે. ડાબ પાણી મૂકી ડાબ મૂકવાનો ડાબ મૂકી ડાબના ઉપર મૂકવાનું છે બરોબર. બંને સાથે જમણા હાથમાં લઈ લો એટલે બતાવી દીધી અંગૂઠા ઉપર થઈને જાય છે. તમે આ તડકાડજો જમણો આ તડકાડો હા બરોબર. બરોબર. હવે ફરીથી પાણી પકડી લો. જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેત પિંડ ઉત્ક્રાંતોત્સવ નામના એષ તે પિંડ પિંડે ગોત્રાયા પ્રત્યેવ જન્મ પિષ્પિતા. પિંડના ઉપર જળ મૂકી આપો પાણી મૂકી આપો. હવે આપણે બીજો પિંડ મૂકીશું
બીજો પિન ડાબા બાજુના કપડા બરોબર ત્યાં પેલા એક ચમચી પાણી ભરો પેલા પાણી મૂકવાનું પછી ડાબ મૂકવાનું પછી પિન મૂકવાનું પછી ડાબના ઉપર પિનના ઉપર પાણી મૂકવાનું બરોબર સંકલ્પ કરીએ આપણે જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેત દ્વાર દેશે પંચ નામના પિંડ પ્રદાન કરી છે જરૂર છે એના ઉપર જમણા હાથે ચાલુ કરીએ ઈઝી પડે જમણા હવે જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરોત્તમભાઈ નામના પ્રેતસ્ય પાંચમી પિંડ સ્થાને અવધને પ્રતિષ્ઠામ એના પર પાણી મૂક્યા મધ્યોત્તમ તો પ્રતિષ્ઠામ ફરીથી પાણી દેવાનું છે બરોબર બીજો પિન છે એ આપણે જમણી બાજુની કમર આવશે એટલે અહીંયા મૂકવાનું થશે બરોબર અહીંયા પાણી પકડી રાખો તેનું સંગ્રહ પડી જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેત નામના તત્વરેખે ચના નામના પિંડ સ્થાને અવધની મધ્ય તપ ઇષ્ટામ સ્થાને ઉષાસ્તરણમ સ્કીન લોસમાં જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેતસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેત પિંડે પ્રત્યવજન મધ્ય ઉષ્ટ્રામ પાણી જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેતસ્ય પ્રત્યવજન મધ્ય ઉપતિષ્ઠામ ચોથો પણ પિન છે એ ડાબી બાજુની કમમાં આવશે બરોબર પાણી ભરો પેલા જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેતસ્ય નામના વિશ્રામી ભૂત નામના પિંડ સ્થાને અવધને મધ્ય પુષ્ટામ હવે ઉષાસ્તરણ ઉષાસ્તરણ ચાલો स्थाने पुण्यात्रम जमदग्नि नामना गोत्रस्य नरेंद्रभाई नामना प्रेतस्य भूत नामना निमित एष पिंड मध्यत उपतिष्ठाम और पानी मध्यत उपतिष्ठाम जमदग्नि गोत्रस्य नरेंद्रभाई नामना प्रेतस्य पिंड प्रत्येवजन मध्यत नव उपतिष्ठाम હવે પાંચમો જે પિન છે એ બંને પગના આગળના ભાગે આવશે એટલે અહીંયા આગળના ભાગે બે પગ છે આગળના ભાગે એકદમ પાણી ભરો જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેતસ્ય નામના ચિત્તા સ્થાને વાયુ નામના પિંડ સ્થાને અવને જન્મ મદત તપ પુષ્ટામ પાણી દર્દી સોડી લેજો પિંડ સ્થાને કુશાસ્તરણમ પાણી પિંડ લઈ લો ડાબા જમણા હાથે ચાલુ કરો
sorry. गमदग्निगोत्रस्य नरेन्द्रभाई नाम्ना प्रेतस्य पिण्डे प्रत्यवदनेन मद्दत उपतिष्ठाम पाणी पितो. जमदग्निगोत्रस्य नरेन्द्रभाई नाम्ना प्रेतस्य पिण्डे प्रत्यवदनेन मद्दत जन्म उपतिष्ठाम. હવે છઠ્ઠો પિન છે એ આપણે એમના જમણા હાથમાં આપવાનું, બરોબર, રાઈટ હેન્ડમાં. રાઈટ હેન્ડ આ બાજુ છે એટલે અહીંયા મૂકી દીધું, વાંધો નથી, બરોબર. એટલે પહેલા ચમચી પાણી લેવું પડશે તમારે. જમદગ્નિ ગોત્રસ્ય નરેન્દ્રભાઈ નામના પ્રેતસ્ય નામના સવહસ્તે સાધક નામના એશ પિંડી પ્રત્યવદનેન મદ્દત જલમ ઉપતિષ્ઠામ. દાબની શરીર પિંડ સ્થાને કુશા તરણમ. પિંડ લઈ લો આપણે. जमदग्नि गोत्रस्य नरेन्द्रभाई नामना प्रेतस्य सवहस्ते साधक निमित्तम एष पिंड मद्दत उपतिष्ठाम. एष पिंडी जल प्रत्यवदनेन मद्दत जलम उपतिष्ठाम. मुख्य मोटा हाथ पी लूसी नाखो पगड़ी की चिंता नहीं करो, बराबर. घी वापरવાનું છે એટલે પ્રેમથી વાપરો. હા, મોટા ભાઈ મોટા ના ભરો. પછી ભાઈ ના જોડે કરો, બરોબર. હવે આખો બંને આખો ના બાજુ. પછી કાનના ભાગે બધી બધી. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते नाकुपर. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आंखों ऊपर. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. चक्षु कान कर. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. बने कान नासिका. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. बाकी भाजी बनी कुछ રાખો. હવે પહેલા ફેમિલી પ્રવર્તન કરવું છે કે ભજન ગાવું છે? ભજન. ભજન જે તમારે ગાવો પ્રેમથી ગાઈને તમે બરોબર. પછી શું કરીશું? પ્રવચન આપીશું. પછી જે ક્લોઝ ફેમિલી મેમ્બર્સ છે એ આવીને ગંગાજળનું અને તુલસીજળનું આચમન કરાવશે, બરોબર. એ પછી આપણે થોડી બાકીના જે વિધિ છે એ પતાવી દઈશું. તુલસી કાટ ને બધું મૂકવાનું. પછી આપણે બધાને દર્શન માટે બોલાવીશું. દર્શન કરી બધા બાદ તે આપણે બંધ કરી પછી લઈ લઈશું, બરોબર. તમારા જોડે જે પણ ટાઈમ હોય એ પણ મારી 15 મિનિટની વિધિ રહેશે બાકી, બરાબર. એટલે ગીતાનો 12મો અધ્યાય 15મો અધ્યાય બરોબર જે કંઈ કરવું હોય એ તમે કરી શકો. ત્યાં તમારો એ જે કંઈ ટાઈમ હોય પ્રમાણે. हरे वाला अर्जुना हमारी लई जाचे हरे वाला अर्जुना हमारी લઈ જાય
वाला अर्जिया हमारी श्री नाथ जी हरे मारा अंतर समय लावे हरे मारा अंतर समय लावे हरे हरे मिलो नहीं और से हरे हरे मिलो नहीं और से हरे तो आवी द्वारे श्री नाथ जी लई जाजे तारा हरे हो तो आवी हमारी सुनो श्री नाथ जी लई जाजे तारा जो सिंधु हरे तमे करुणा जो सिंधु हरे हूँ तो यात्री एक बिंदु हरे हूँ तो यात्री एक बिंदु हरे हरे वाला अर्जी अमारी सुनो श्री नाथ जी लई जाजे तारा मारू अंतर जो आजी हरे गति में दीवाला लगा दिया हरे बच्चों में दीवाला लगा मणि पाने के प्रसरी नाथ जी लई जाजे तारा हरे वाला अर्जी हमारी सुनो श्री नाथ जी लई जाजे तारा हार तनी समझू में समझाऊ समझू में समझाऊ हारे के तो अंतर खोली बताऊ हरे के तो अंतर खोली बताओ हरे तारा भक्तों ने एक आशा श्री नाथ जी लई जाजे तारा हरे माना सुनो श्री नाथ जी लई जाजे तारा एक ये तो इच्छा हो अंजलि गीत अंजलि गीत नाथ जोड़ी हाथ पाई प्रेम की सौभाग्य सर्वमय साधु हृदय की मांगी जीव आव्यो आप आसे चरण परमात्मा आत्मा के साथी साक्षी बनायोगे कहीं पूर्णमाए अवतरे या पूर्ण में हो प्रभु जी आपनी भक्ति करे परमात्मा आत्मा शांति साक्षी
संपत्ति सुविचारणे सत्कर्मणोदयिवारसो जन्मो जन्म संवत्सरति गिरधार पारिउद्धार जो आलोकने परलोकमातम प्रेम परमात्मा शांति साची विमोक्ष के सुखसाधना आशा पूरे निर्विघ्न शांति My name is Mehul, I'm the oldest son. So, just word up a few things, not very elaborate, but here it goes. So, Narendra Jarecha, born to Malcolm Cloud and Justin Modi Jarecha, May 12, 1941. He was very invested in his studies, as his dad was a teacher and a principal. He attained his Bachelor of Science in Civil Engineering in India. He married my mom Hansa in 1969. He immigrated to New York City in 1972, followed by my mom and myself a year later. That would be followed 3.5 years later. While working, he earned his master's in structural engineering while working full-time. This led to many jobs working with nuclear power plants. Settling in central New Jersey allowed him to work in New York City and Philadelphia. By 1984, he was bit by the entrepreneur bug, buying a motel in central Pennsylvania and investing in other motels with friends. He continued to work as an engineer during the week while improving the business. In 1994, he bought another motel in Arkansas while still working to renovate the property. He always enjoyed the company of others, friends, whether from India or meeting in a park or neighbors or thousands of coworkers he has across the US. His interests varied from playing cards to even helping mediate friends' problems. For a reserved guy, he was well liked and respected. If you knew him, you know he liked the stock market. It was his hobby. When I was young, he would have me tape CNBC so that he could watch when he came home. His favorite food in America has been New York style pizza. But since moving away from New York and New Jersey, it seems so hard to get that same pizza. But the search was relentless, and we trying to find the same quality pizza throughout the US. Recently, had gotten back into gardening and growing Indian vegetables. We moved to a single-story home where we could better enjoy the home, as we had all have bad deals. He was very happy to share it with friends and family, as he invited everybody to stay for months, weeks on end. He just wanted everybody to be happy and enjoy the wealth that he had created. So visiting family, and especially
Their children gave him tremendous joy and brought out the inner child in him. But he's survived by my mom, myself, my brother, his wife Danielle, and his children Noko and Arjun. Sorry. Hello. મારું નામ Narendra Jarecha. Many of the things that Mehul talked about are also in my speech. So I was always fascinated by my dad's life because it was just so much different than mine. Growing up here, he came here to America for a better life and for the success. I thank him for that. He grew up with 9 siblings, and there was 10 children in the house. I only have 2 children, and sometimes we can't figure out what we want to eat. How do you figure out what do 10 people want to eat? 10 kids. But I heard his choice was what was usually for dinner. Batata shock. So that set a stage for him being picky and getting always what he wants with food. Mel mentioned pizza. A story that I tell all the time is anytime we would be driving, we would go on a lot of road trips from New Jersey to Texas to everywhere, Florida. We would always go to Pizza Hut. And about halfway through the pizza, he would send it back to get more crispy and warm. Even just in the last few days, everybody knows he likes things cutter, right? Doesn't like any soft. Crispy. So he was an engineer, a real engineer, a PE. My title is an engineer, but I'm a fake engineer. I don't have a PE. He told me about one time he was studying in India math. And I know how hard engineering math is because I got a C+ my first year, and then I dropped out of engineering because how hard it was. And that was with a curve. Not only did he go through engineering math, but they changed to English medium. So he had to learn a new language and engineering math. And boy, that's admirable. He went on to work on bridges, tunnels, trains, nuclear power plants. And he loved to tell me when he found other people's mistakes. You know, yeah. He's literally saved lives with his engineering. But yes, he liked to be right. Some of you know that he did like that. So once I asked my mom, you know, how was their meeting? What questions did they have? And my mom told me, well, there was only one thing that she asked, or one thing that I remember anyway. And it was, she asked my dad, is it okay about my arm? My mother had polio. And he said, yeah, that's fine. And she has short hair now, but she used to have long, beautiful black hair that my father would comb to help her out. And in return, my dad's question was one, do you want to go to America? And my mom said, yes. So he was about, and you heard some of the story, 30 years old. I can tell you when I was 30 years old, my life was not packing up, going across the world, leaving your family behind, starting a new life. It's admirable. When I think about what he did in relation to my life, it was unbelievable. And Mehul also mentioned one of the favorite stories that, and my mom also used to say, when you come to India, when you came here back in the 70s, you saw another Indian person, you would just smile because it was so rare. And thank you, Basar Uncle, for coming, because they met in a park some 40, how many years ago is that now? 50 years. 50 years ago, unbelievable. That's the type of friendships that were in that generation.
And sadly, I think it is lost, but we'll try to rekindle some of that. One morning as a child, I would wake up and I was told that two uncles had come from India. And my dad often liked to help people in India, his family, his friends, and Biru uncle and Satish uncle were there. And as a child, I was a little fascinated. Where did men come from? They're my family. I would look up at the sun, at the moon, and I would think, oh, that's where India must be. It must be up at the moon if you have to fly from there. So Mehul also mentioned he worked in both New York City and Philadelphia. Everything was going smooth until about in the mid-'80s, he turned site-based from office-based. So began his journey of leaving the family and earning a living and sacrificing for us so that we could have a stable home, going to school, keeping our friends, but Dad had to work away. No doubt this was a tough choice. I asked him about this later in life, and he said, what choice did he have? So that has later taught me about the value of hard work, and sacrifice, and the important role of providing for a family, which I'm doing now. When I wanted to go back to India after a long break in 2003, I asked my dad if he could come with me. We went for 3 weeks. It was the only person that I could imagine spending 3 weeks and still being able to enjoy myself. So he did that, and he helped me reacquaint with family back in India. And then in 2004, I went by myself. He was supportive in my career. He would buy stocks at the companies I would work for. Hopefully he did well during those times. We would talk about salaries and bonuses and stock prices, and other man of the house type of things. And when I became a dad, whether he saw pictures or saw me with Arjun and Noko, he would comment, "What a good dad I am." In fact, I still have the hat. He gave me a world's best dad hat. And imagine that. My dad gave me the world's best dad, and he told me that I was a better father than he was. Well, Dad, you're a better dad than your dad was. A better dad than you, and I hope my son is a better dad than I am. That is the dream we should all have of making every generation better. And all of this is because of your hard work, determination, kindness, and love you have given in this world. My name is Ravi, son of Narendra Jarecha. Hi, everybody. My name is Manhar Bhavsar. I live in New Jersey. I have met him in a park in 1973. Since then, our relation has built up, and we have spent so much time together and taken so many vacations in India and here. He was my best friend. He was like my brother. He has touched everyone's life around him by his caring nature, loving nature, helping nature. Oh, very, very hopeful person, very sincere person. He's very helping nature guy. He was wonderful person. I miss him so much. I miss him. Narendra Bhai, I don't believe that you are not around us anymore. But my heart is saying you will be in my heart forever.
I just want to pray to God for your Sadgati. I want to pray to God for your peace in heaven. And I want to pray to God to give strength to the family and friends who you have left behind, especially Ansab and Mehul, Ravi, and all the brothers and sisters. In conclusion, I have just few lines of bhajan. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। हरिओम। थैंक यू। Hello, everyone. Many of you know me. I'm niece of Narendra Jarecha and Masa, Narendra Masa. I live in New Jersey. When I got married and moved to United States, it was a big change for me. The places, the people, the language. It was hard adjusting, but Masi and Masa were there for me from the very beginning. I know that my family was back far in India, but my another family was here. For as long as I remember, he was very welcome and always, I'm sorry. He welcomed me with warmth and kindness. Over the years, I learned from him so much. He guided me the ways over and over the years. He used to tell me, Bhumi, if you have any questions, just ask me, whether it's home related stuff, whether it's finance, whether it's family issues. He always has answers. He knows how to give me all the resolutions or advice. I'm gonna miss Mas all the advices and all our conversations. He has very special passion for stock market, as everybody mentioned. I'm rookie in stock market. I have zero knowledge on stock. I'm always afraid to invest. I was telling him while he was in the hospital that Masa, we are going to open a YouTube channel where he can teach people like me how to invest, where to invest. It's just easier way. But I'm gonna miss that. I should have taken the opportunity to learn more from him, but it never occurred that, this is the area that his expertise could have been utilized. Although he's no longer with us, but his memory and legacy will always forever in her heart. His smile, loving nature will always remind us of his presence. Masa, we will miss you and we love you deeply. Thank you. Oh, you want to say, oh, wait. Okay, what to say? Go ahead. My name is Ramu Ramakrishnan, and me and Rohit, my wife, is in there. And we came to know Narendra Bhai about a year ago at senior group. He was a very quiet person, and I was relatively quiet, but I could talk to anyone. So I went and spoke to him one day, and we became friends. And he's a very special friend because in all these 70 years, he's the only one who liked my ponytail. And not only that, he liked my ponytail, he also grew his hair long. So he's a very special friend to me. And over the past 1 year, we became good friends, and we spoke about money and investment, like everyone said. And many people are very reluctant to tell you the details, but he was showing all the stock he owns and how much he has made and how he invests and everything.
So it was very interesting friendship. And recently we had planned to work on a special project. And it would also include upgrading our friendship. So we were going to meet each other several times and so on. But unfortunately, that didn't happen. Narendra Bhai, Doris and I are going to miss you very much. Thank you. Om Namo Bhagavate Bhai, mana bola ada. Bhagwan તમારા અભિમાન કરી દીધું છે. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagwan am not necessarily. आपका मच्छर लगा रहा है बेलने पे oh never रवि बेनी और sorry मार मिसअंडरस्टैंड तब તમે આવી જાવ તમારો વાંધો sorry મને એવું જ લાગે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય રવિ બેન વચ્ચે Om Namo
बाकी फैमिली मेंबर कोई नहीं तो अपने पाछળ થી ચાલુ કરીએ તો ફ્લાવર્સ લઈને અહીંયા તમે ઉભા રહો એટલે આવે ફ્લાવર્સ ત્યાંથી જાય અહીંયા પગે લાગી પછી આ બાજુ નીકળી જાય બરોબર અહીંયા ઉભી રહો. એક એક ફ્લાવર લઈ બધા આવે પગે લાગે પ્રાર્થના કરે જેની જે ઈચ્છા હોય બરોબર. You start from the back. You can announce it so everybody can hear it. Oh, okay. Do we We want can to start from the back? end line. Okay, so start. One from the after back. one is coming here. Okay. Pick up one flower, do some prayers for its sound, then you can walk around. And please sign the book while you leaving. Yeah. One petal or one flower? One flower. One flower. If you have more flower, you can use one. Not the petal. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shri Krishna Saranam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shri Krishna Saranam. Om Namo Bhagavate
चलो मैनेज They're looking if they do get them, they're allowed to come back in if they want to sit. Okay. You can tell them. थोड़ा पहले अब थोड़ा पहले हम बताऊंगे एक दिन तब ने क्यों हम पूछ नहीं रहता है थोड़ा थोड़ा किताब उनसी का That sounds fun. He said learning. From you, oh, okay. Yeah. Oh, okay. He said You were learn- wondering. Yeah. Not they had the name. No, no, it did. It did have it, okay. Oh, But we couldn't see it like from the oh, that's front. okay. That's okay. पहले थोड़ा पहले This thing we have, we just. You must have made a good money. Ada pasien di masa apa nih? Very good. Baynamat बरोबर
Not profit. Which one was that? The wedding one where you were sitting? Yeah. That's. Yeah, that's. No, actually, but the sister, yes, sister is actually the one. Right, I don't know. And begins.
પ્રકટ કર્યા પછી એમાં કરે ભાષાથી કરે દાગ આવે. ચાલુ ના આપણે તો ઇન્ડિયામાં ખુલ્લામાં એટલે કરી શકીએ. શિક્ષકો પૂર્ણથી તો નરેન્દ્ર કપાલ આગળ સમસ્ત ભેટાયા વ્યા પાણી બોટલ પાણી પાણીનો જગ પાણી ગંગા જળ. હા હા નાના તમે તમારે અગ્નિની
હવે એ લોકોને બોલાવો તો એકદમ રીતે બંધ કરી અમે સબમિટ આવી ગયા એ તમારે કેરી કરવાનું છે ભાઈ તમે આ કાઢો મોટા ભાઈ ખભે કરે એટલે જો ખભો ના થાય આપણે જો નાનો ભાઈ અગ્નિ લઈને આગળ સાથે બરોબર એ રીતે પેલા બોલાવો ને આપણે બંધ કરવા કાશ્મીરના પર્સમાં આપી દો એટલે સાચી બહુ નથી પછી મારા ધ્યાનમાં આવ્યું એ ખાસ યાદ કરીને પછી તમે એક વર્ષની અંદર કે 2 વર્ષ જયારે તમને ઈચ્છા થાય અનુકૂળ આવે એ રીતે તમે જઈ શકો છો પણ દાબ ના મૂકેલો તમારે આ તારીખો પર જવું અથવા તો 2 દિવસ પછી મૂકો તોય ચાલે બરોબર which will be our So I need to discuss that again. આગળ ચાલો તમારે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ 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 શ્રી કૃષ્ણ શરણમ Shri Krishna Sharanam Mama 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 Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam